Ogado Kumu. I represent Embakasi Ward. One thing we wish to remind Governor Sonko is a failure from the onset, and he should be aware that is a failure. NMS would have not come if he was performing. Sonko has all along been pretending to be launching even projects and programs, of which none of them he has done. He has been launching things which are being done by Kura or Kera. Ask him anything he has done from the county government. The guy has done nothing. But with the coming of the Nairobi Metropolitan, we can assure you, particularly my ward, Embakasi, I have been chasing for a borehole, one borehole for the last 4 years, and I was not able. With the coming of the general, already within 1 week, I have 5 of them. So that can clearly tells you that that is a replica in each and every ward. Governor Sonko keeps on pretending to be a very rich man. I've always raised this issue. This man is not rich. The man is a big pretender. Try to tell him not to pay pending bills. He will have nothing. The man literally takes 40% from every contractor. 40%. Which means even the contractor themselves, the work they are doing, those are shoddy jobs. How do you part with 40% of the money you have worked for? That definitely clearly tells us that even the work you did may be nihewa. So we want to warn Governor Sonko to stop using money meant for emergency, pretending to be using his Sonko rescue team. Sonko rescue team has no money. They are using money from liquor and disaster management. That is the money he has been using. So now we are going to pick on them, and any officer who is in office and have been really condoning that, then they must be prepared to face the music. So one thing we love to remind Sonko is that he's not going to impeach Elachi. If he is trying that, I think in any case, we sponsored his motion to be removed. We are going to get back to that, and we are going to remove him because he's already a failure. We really don't care about him. But in any case, by tomorrow, we are going to start the impeachment motion about Sonko because he has let us down. We have got nothing to do with him. He should allow Major Generali to continue serving the people of Nairobi. That is what we are saying. And also, I would like to plead with the state. You see, when we are trying to remove this man, the state intervened. And I've never been happy about it. The state should allow us to operate, to do our work. We want to remove Sonko. We don't want anybody from the state to come and interfere. They should allow members of the county assembly to do their work. We don't want to be called to stop impeaching Sonko. We want to impeach Sonko. Instead of impeaching Elachi, by next week, it will be another story. We'll be impeaching Sonko. Thank you very much. Mheshimiwa Mofaya. Maya Karani, the Mendu, jina ingine Mofaya. Nataka sema ya kwamba wakati kwanza kabisa NMS ililetwa katika kaunti ya Nairobi, rais wetu na former prime minister walikuwa wameona ya kwamba Nairobi imeenda kwa wrong direction. Na sasa wangetaka ikuje barabara ile inastahili. Sisi tunataka kuapili kwa president wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Nairobi imekuwa vibaya sana. Na tungetaka kwanza, sababu iko bill alipitisha na akaweka sahihi. Na governor ameshindwa kulete deputy governor. Tungetaka yeye kama party leader atuletee deputy governor katika jiji la Nairobi. Sababu hivi vipindi ambayo tumeona kama leo asubuhi hapa, governor anatumia goons wakuje waibie watu hapa wakisema wataki speaker. Speaker ni MCA alimchagua na ni sisi tulimchagua, na sisi ndio tulisema speaker arudi hapo, na hatakikani kusemekana na raia from anywhere atakuja ama guni yoyote akuja aseme ati speaker aondoke. Speaker aendi popote, na speaker amefanya vizuri sana. Ameshirikiana na rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, ameshirikiana na NMS, na kila mwananchi wa Nairobi ameona vile NMS imefanya kazi katika Nairobi hii ama kaunti hii yetu ya Nairobi. Na kwa hivyo watu wa Nairobi wanalipaga kodi ndio wapate services ya ile pesa ambayo wametoa na waone dhamani yake. Na saa hii
pesa yao tangu tuingie hii assembly ya Nairobi 3 years ago. Hakuna kitu tumefanya. Ukiangalia project yote ile imefanyika hapa ni ile ilikuwa wakati wa Kidero. Hata barabara ukisikia iko rami ambaye imefunguliwa mahali ama imemalizika, hakuna project yote tumeweka. Hata kwangu katika wadi yangu ile project ambaye niko naye ama ilifanyika ni ile wakati wa Kidero WDF. Hiyo ndio iko pale. Hakuna kitu kingine iko pale. Kwa hiyo mtu akidanganyana Nairobi ati amejenga kilomita 138 na wodi zetu za Nairobi ni 85 na kwangu hakuna even a quarter. Amejenga wapi hizo mabarabara 138 kilometers? Zimejengwa wapi? Alafu atutumie maguns vile alituma maguns hapa wakatufuruga. Alafu hatujui hata hizi pesa anahonga waheshimiwa wengine amezitoa wapi. Waheshimiwa wa Jubilee wengine wanaenda kuhongwa. Hawajui nia yao kubwa ya kuja katika kaunti ya Nairobi ni kuhudumia wananchi. Wananchi waone tofauti na ile regime ilikuwa hapo mbele. Asante sana, nashukuru sana na tunashukuru wana Nairobi. Watuvumilie, kazi itafanyika, rais wetu akiwa ameongoza. Lakini deputy governor tuletewe na party yetu ya Jubilee. Asante. The reality that is living with us in Nairobi is that we have somebody who is in office that is not fit for. Because when you look at the turning of events, you realize that this man, when he went to State House and signed, now he's saying he was drunk when he was signing. But you ask yourself, next to him, there was one of his senior officers who is currently the county secretary, who is a lawyer by training. Even if he could not read, was that lawyer next to him also drunk? There was a man called Justus Gathenge who was standing next to him. Was Gathenge also drunk? There was a man, an administrator of high standing, who is called Lebo Morintat. They were standing next to him. And after that, they were given 21 days to go and look at the document. And as members of the assembly, we were told to go and do public participation. We had all this time to look at this document and come and agree or disagree with it. He went and signed it. And in fact, the day he was signing this document, he was so sober to an extent that he was even shooting videos in State House. He leaked some of the videos that he was shooting in State House. So this war we are witnessing now is not the war of Elachi. It's not Elachi's war. This guy has just discovered that what he gave out to the president is what he needed, because he cannot get 10% from the contractors when he's not paying. So he wants to take over those work from the general and pretend that he wants to remove Elachi. It's not about Elachi. This is not about Elachi. This is about Nairobi Metropolitan Service. And the boys you are seeing running around town with motorbikes, these people have been paid and they have been misled to believe that there's a problem in the county assembly. The problem is not in the county assembly. The problem is in Upper Hill and KICC. This is a war that is actually meant to make Sonko regain the power of getting 10% from the contractors in Nairobi, which he lost when he gave out the functions. He did not realize that when he was telling the president to help him run the city, it was also going with the payment of contractors. So now he has discovered it goes with the payment of contractors and he wants it back. But one thing that is very funny is that he does not realize that when he signed that document, there were clauses that will lead you on how to vacate it. Those are the areas he did not read, neither did his lawyers read for him. So sometimes you wonder, why were you given lawyers to work with you when they cannot help you? So I want to tell Nairobians to stay cool. Work is coming. Major General Badi is coming to every ward in Nairobi. He is not a politician. He's coming to do his job. He was only trained to listen and work on the actions. And I think more than 70% of the wards have seen the works that have been done by Nairobi Metropolitan Services since its inception. And those of us who are supporting NMS, we are not just supporting because somebody gave us money. We are supporting because we have seen the goodness of the job they are doing to the people of Nairobi who elected us, and it's our mandate to support whatever good that is going to them. So our colleagues, I'm pleading with our colleagues who are intoxicated now. They are the ones who are intoxicated, who are supporting Sonko to say they want to remove Elachi. They are living in a dreamland. Tell them to come back and work with their colleagues, because people elected you to give them services. Now you are standing in the middle of the street making noise that you want to impeach Elachi from the streets. Elachi cannot be impeached from the street. She is impeached from the assembly.
So these colleagues of ours, we are pleading with them. We know there are tough times and the pockets are empty. Please just take that money because it does not belong to Sonko. The money you are taking does not belong to Sonko. Take the money and come back. Thank you. Okay, lastly, pole kwanza kwa jamii ya wale vijana wawili saizi. Tumeambiwa kwamba wamepigwa risasi baada ya Sonko kuitisha town kunyang'anya watu. Mheshimiwa Impala pala hapa amenyang'anywa kwenye barabara, na tunaomba Major General na IG wa polisi kwamba tuwezi ruhusu town iendelee hivi. Sisi kama viongozi wa Nairobi, viongozi wameongea. Tunasema kwamba Sonko hatutaruhusu wewe kuvuruga Major General. Ukivuruga Major General unavuruga rais. Ukivuruga rais unavuruga Raila Amolo Odinga. Na sisi tunasema imetosha. Kesho asubuhi tutakuwa kwenye bunge. Afternoon tutakuwa kwenye bunge. Ndugu zangu wamesema kwamba isipowezekana hatuna budi kuomba ruhusa kwa rais pamoja na ndugu yake kwamba sisi huyu mjamaa Kalembe Ndile anaita yeye mwewe. Ukiona mtu amechokesha paka Kalembe Ndile kuna shida. Unakula kuku ya Kalembe Ndile 1400 kuku. Kalembe Ndile ni mtu anafanya biashara yake. Kama Kalembe Ndile analia, je, mtu wa Nairobi atafanya nini? Lakini tunasema kwamba katika sheria sisi hatutaogopa kuzungumza ukweli. Na Elachi yuko hapo. Naambiwa kwamba mjumbe wangu Ochola ndiye ameleta ile mswada. Ochola mwenyewe sikumbuki lini aliposimama kwenye bunge. Sijui kama anajua kuandika ama kusoma. Sielewi. Lakini tunasema kwamba sisi kama wajumbe, umeona hapa very sober people, kwamba Sonko ana drive, unapewa kwanza chupa ya pombe na bangi na cocaine ndio uweze kuongea. Hatuwezi ruhusu hiyo. Na tumesema serikali ichunguze hapa hili vizuri. Watu wanafanya nini hapa hili wakati ya COVID-19? Sonko anaweza kukutana na watu 1000, serikali inaangalia tu. Sonko anaweza ita vijana wetu kutoka Dandora, kutoka Kawangware, kutoka Dagoreti, serikali inaangalia tu. Sonko hayuko juu ya sheria. Sonko ameenda Lavington miaka 3. Sonko hakujua kuna nyumba ya meya huko. Sonko amepeana fire station, generali amerudisha. Wacha tuwaeleze ukweli. Hii unaona Sonko akipiga kelele ni pressure. Ameenda amechukua pesa kwa fire station, wenyewe wanasema ulitupatia shamba, rudisha pesa yetu. Hiyo ndio shida. 10%. Nilikumbuka kwamba Biblia inasema kwamba 10% ni ya Mungu, si ya Sonko. Na tunaomba rais kwamba mtupatie ruhusa ya masaa 44. Masaa 48 peke yake. Tutakuwa tumefukuza Sonko kwa jiji hili. Atakuwa anakaa mua akiangalia Nairobi kwa hivi sasa. Cha mwisho, juzi Senator Murkomen amerekebisha County Government Act. Ikasema baada ya siku 14 sasa chama ina uwezo ya kuleta deputy governor. Na kwa hii tunataka kupeana ilani kwamba chini ya wiki moja tunaomba rais pamoja na chama Jubilee ilete naibu wa gavana wa Nairobi. Na kama itabidi tutatembea kama viongozi paka headquarter Jubilee. Tutatembea paka ikulu sisi wenyewe na kuzungumza na rais ana kwa ana atupatie sasa deputy governor wa city ya Nairobi. Na kama sivyo sisi tutaendelea. Tutaendelea. Na Sonko ajue kwamba signature zake ziko na tuogopi yeye. Sisi tunaogopa Mwenyezi Mungu, maji moto, rais wetu Raila Amolo Odinga na radi. Hii ingine tuko. Hii ni mchezo wa watoto. Na MCA ambao wanajua kwamba wakiamka asubuhi lazima wakunywe pombe na bangi ndio waongee, tuko na nyinyi. Kuja kwenye bunge, zungumza, si party after party. Nimeona mwingine paka amevaa ile specs bonoko ya Sonko ndio aweze kuongea kwa sababu macha ioni. It is serious. This is a capital city. Na nashukuru viongozi wenzangu. Tunasimama kidete, tunasema tuko ngangari. Ukileta ya speaker, leta tu tutakuongoja. Saa hii tuko wote virtual kwa sababu zaidi ya MCS 3, wacha niseme hii. Zaidi ya MCS 3 wako isolation. Zaidi ya MCS 3. Uwezi risk maisha yetu kwa sababu tunataka kuimba Sonko barabara. Hii ni mchezo wa watoto. Hatuwezi ruhusu. Asanteni sana.